xipotso xa le Nyobeni eEastern Cape laha vana vo tala va nga lova xi pfariwa. Khale President Thabo Mbeki u ri maAfrika-Dzonga va na mfanelo yo tiva leswi nga humelela President Ramaphosa ra Phalaphala. Kasi vandla ra African National Congress eka xifundzankulu xa Gauteng ri na vurhangeri byintshwa ehansi ka Panyaza Lesufi. Magana lama maho Xitsonga eka SABC riperile. Mindyangu leyi nga loveriwa hi vana exipotsweni xa le Nyobeni eEastern Cape emaleni ya vhiki va amukile mahungu yo pfariwa ka xipotso lexiya. Swirho swa hofisi ya bindzu ra byalwa ya xifundzankulu lexiya va nyike n'wini wa xipotso maphepha ya ximfumo yo pfala ndhawu liya swa nkarhinyana. Ku le ku lavisisiweni swihehlo swa leswaku a ku ri na vana va malembe le hansi ka 18 loko mhangu yi humelela. 21 wa vana va lovile matakuxa ya sonto. Maphorisa va karhi ku lavisisa xivangelo xa mafu lamaya. Kwimeko endikuyo andiphakathi kwebhayini netinarha because andiyazi into bakuqhubeka ntoni na. Gome leri nga ni tatana loyi a nga loveriwa hi n'wana wa yena wa nhwana wa 17 malembe hi vukhale endzhawini ya byala letivekaka tani eNyobeni Tavern. U ri a nga langutelanga ku ri a nga lulamisela ntirho wa nkusi wa n'wana wa yena. U lava ku ri lava khumbekaka eka rifu ra n'wana wa yena va teka vutihlamuleri. A wu hlelelanga into umntanakho ulindele into ebizwa mna bendijonge ezintombi zam zimbini ezincinci ukwelekelana kwazo. Enye ibifikile izolo yathi tata ithe kanti bendiye ecaweni yaye laa ntombi leya isatsho nangoku ndibuye emsebenzini nje isatsho nangoku ithi not uisi. Va huvo ya vulawuri bya bindzu ra byala ku nga Liquor Board va nghenelerile. There were underage children that were in the premises, which is not allowed in terms of the law. 2, the tavern or the establishment did not close at the time that it was supposed to close. Those are the 2 issues that are prominent to us at this stage. Vaaki va amukele ku pfariwa ka tavern. Lento besikhalela sasingakhali nje uba kanye simonela asimoneli makayenze business yakhe but makanga nantsike rights zethu yabo makazeke rights zethu nathi simhloniphile makasihloniphe nathi asinike ubumelwane. So atatano ufambisi bya tavern va pfumerile leswaku a va swi kotanga ku lawula ntshungulo a wu ri kona. Beku too much for thina basibone yongini ba aba benzekele into maybe lapho ri bafike after asiyazi nathi bokwenzeke bona. So ibhlungu into mina enzekile into enzoyitsho xa ukuthi ibhlungu thina abantu behlisi sizovela emehlweni abantu isibese faces ba singabantu balapha. Khale ka President wa Afrika-Dzonga Thabo Mbeki u ri leswi tisaka ku vava hi mhaka ya ku ri mhangu leyi humelela hi n'hweti ya vantshwa. The death of these young people, I don't know what they were doing in a tavern. And then the way they've died, I don't know how they've died. But it's really a very tragic event, and I'm quite sure that all of us, and I mean all of us standing here, would want to say, convey our condolences to the parents and the relatives and so on. Mfumo a swi teka xiboho xa leswaku u ta pfuna hi tihakelo to lahla eka mindyangu leyi khumbekaka. Vandyangu wa n'wana wa ntsevu wa malembe Khaya Magadla loyi a nga wela egodini ra tiphayiphi ta nkululo eSoweto va lava ku va na nhlengetano na va swa mati eka masipala wa Joni. Va lava ku tiva leswaku ntirho wu lava na xifanyetano wu fika kwihi. Sweswi na kwalomu ka mavhiki manharhu n'wana a nyamalarile. Vandyangu va ri va tsemeke nhlana swinene hikuva swi tikomba ntirho wu lava na n'wana wu tshikiwe empfhukeni vo va nga kalanga mabyeriwa nchumu. Va xiyenge xa mati eka masipala wa Joni na vaxilamulela mhangu kun'we na maphorisa va lavane na n'wana nkarhi wo leha kambe va nga n'wi kumi. Va fambe na tiphayiphi kusuka eKliptown, Eldorado Park na le Lenasia. Va ri va ha ta mahlweni no lavana na n'wana. Xifaniso xa ntsevu wa malembe Khaya Magadla u wele egojini ra tiphayiphi ta nkululo hi nkarhi lowu a karhi a huwa na vanghana kulobye elokixini ra Dlamini eSoweto. Vaaki va le Mafikeng eNorthwest va kombile maphorisa ku ngetela ntamu eka vulavisisi byo xavisiwa ka swirho swa vanhu endhawini liya. Leswi ta endzhaku ku kumeka ka ntsumbu wa vayitivadi Maduna enhoveni vhiki leri nga hundza. Ntsumbu wa yena a wu kayivela swirho.
Ntsumbu ya McDonald Stevens na ntombi yakwe Vathivati Maduna yi kumekile enhoveni eDitakong Eastern South vhiki leri nga hundza. Hinkwavo a va ri na timbanga ta mukwana naswona xibazani xa vona xi yiviwile. Maphorisa va ri ntsumbu wa ntombi wu kumeke ku nga ri na swirho hinkwaswo leswi hlomulaka timbilu ta mindyangu ya vona naswona va lava mpfuno kusuka eka nawu. My mom was a bubbly person. She was very active, energetic. She was a speaking person. She never bottled up things in her heart. So that's when we knew that when she didn't appear to work in 2 days, we knew that something was wrong because she was someone that really, really loved her work. Justice must be done. It's an electing. Baniselo Batsaba, Bamo, Motrongumbu, Barba, 5 years, Verba Bona, Contle, Marona, Barona, Bahelet Catlas Hakutu, Runawana, Ilensanbu, Ahelet Catlas Hakut. Kauri ne masia dina tlene rile community ne dile re ba kupile gore ba re ne motho re mo ipolaele mapodisi a ganne ku dawa ka bona hi ndlela yo hlomula mbilu swi siye vaaki va chuhile swinene. We are very shocked because it is the first time we experience this in our community. Vaaki va ehleketa leswaku swirho swa Maduna swi nga va swi xavisiwile naswona va lava leswaku ku endliwa vulavisisi hi mhaka yo xavisiwa ka swirho swa vanhu. We would also like our government to investigate thoroughly and search for those people who are buying parts, because there are many killings of this nature in our country. So we want them to investigate and search for those people who are buying parts from these perpetrators. They are the ones who are encouraging this sort of crime. So we would like the government to extensively look into this. Vaehleketeleri wa vambirhi va khomiwile mahelo ya vhiki leri nga hundza. Xibazana xa Stevens xi kumekile eLenasia kambe swiphemu swin'wana a swi susiwile. Khalika President Thabo Mbeki u ri swi fanerile ku va maAfrika-Dzonga va lava ku tiva hi ta ku yiviwa ka mali epurasini ra President Cyril Ramaphosa ra Phalaphala eLimpopo. Mbeki a hlamula swivutiso kusuka ka vateki va mahungu endzhaku ko endzeriwa hi khwayere ya majaha ya Drakensberg eka ka yena eJoni. Hi wa vumune Mbeki u ta entsindza wa Zambia eLusaka ku ya nyika mbulavulo wa lembe na lembe wa khale ka president wa tiko leriya Kenneth David Kaunda. President Ramaphosa has said let's allow the law to take its course, and I sympathize with him. So that indeed I hope that the scope, the Hawks, now as they say they are investigating and all that, will move on the matter speedily, because I'm quite certain from what I can see, the country is asking for many explanations about many things, and I'm quite sure that legal process will help us to provide these answers. And so I'm saying that I really do sympathize with the position he took to say that let the truth come out via this particular route through these credible institutions of state. I know for a fact that many people are posing questions, and really I'm hoping that the Hawks, as I was saying, would move with some speed to make sure that those sorts of questions are answered. Vadlara Cope rimangele milandzu ya vukungundzwana ehenhla ka khale ka nhloko ya vonhlori Arthur Fraser emaphoriseni le Brooklyn ePitori. Dennis Bloom wa Cope u ri leswi huma ka xiviko xa zondo mayelana ku vutliwa ka vulawuri bya mfumo. Swirho swa Cope a swi ri exitichini xa maphorisa xa Brooklyn ku ya pfula nandzu. Bloom u vula leswaku Fraser u le ndzeni ka swihehlo swo chavisa naswona u fanele ku ya tihlamulela ekhoto. Xiphemu xo hetelela xa xiviko xa ku vutliwa ka vulawuri bya mfumo kumbe state capture xi kombisa ku ri mali ya vaakeri va xibalo yi tirhisiwe eka xiyenge xa vuhlori lexi nga riki xa mfumo lexi tivekaka tanihi principal agent network ehansi ka vulawuri bya Fraser. Ku ni swihehlo swi xaviwa ka nhundzu yo fana na mimovha yinharhu na tindlo swi nga ri enawini naswona swi tsarisiwa ehansi ka mavito ya vanhu. We want action now. The country is in very serious danger if the Hawks are not acting against this illegal intelligence unit. Mutshamaxitulu wa khomixini Chief Justice Raymond Zondo u bumabumere ku ri Fraser a rhwexiwa milandzu
ku ehliwa ku ri vulavisisi ehenhleni ka Fraser mayelana na mhaka ya vuhlayiseki byi vuye byi yimisiwa hi khale ka holobye Siyabonga Cwele. Vumbhoni byi komba ku ri kwalomu ka 1.5 wa biliyoni tirandi a yi tiveki ku ri tirhisiwe yini eka malembe ya 2012 na 2018. There's a lot of people whose names are there and implicated. We are going to follow it up. We are going to open cases against them. They have abused taxpayers' money. Vandla ri lava leswaku maphorisa ya lavisisa swihehlo hinkwaswo leswi Fraser a hehliwaka hi swona eka xiviko xo vutliwa ka vulawuri bya mfumo. Xiyenge xa vulavisisi byo hlawuleka kumbe SIU va kume mpfumelelo wa ku khoma nhundzu ya khampani ya Professor Alfred Nebutanda ya Butanda Investment. Khampani ya Professor Nebutanda yi xave yindlu ya manyunyu yo dura 27 million rand hi 2018 hi mali yo huma eka Lotto. Hi nkarhi kona Professor Nebutanda a ri mutshamaxitulu wa board ya Lotto. Got allegations sent to us few years ago, and then we started the process of the proclamation, which was granted in 2020 by the president, and the investigation then ensued. In the process of the investigation, we were able to find that there were some NPOs that were given money. I think there were 5 of them. They were given an amount of 100 million, and they then, when they got the money, instead of doing what they were supposed to do, some of that money was sent to some lawyers' trust account, and that lawyer's trust account was the one that was paying for this house that was bought for Butanda Investment. And that is why we are where we are today. We then went to the special tribunal to then ask for the preservation order to this house. We believe it is proceeds of unlawful activity, and so that when we go back to the tribunal to argue the main case to set aside the contract, we'll be in a position to then, if we set aside the contract to recover the money, then we can sell the property and recover the money. Isamahlweni maonge SABC eka SABC2 Eskom va ri vaaki va nga ha langutela ku tsemeka ka gezi ku ya emahlweni eka man'wana masiku lama landzelaka hikokwalaho ka xitereko xa vatirhi lexi yaka mahlweni nakona xi hlwerisiwa na ntirho wa ku lunghisa switichi leswi nga onheka. There have been some disturbances this morning of protesting employees preventing those who want to go to work at some of the power stations, including Tuba, amongst others. But the situation is under control at this moment. This happened during the night. We do have the police assisting to clear the roads, and the traffic has started moving in, and indeed the commodities that are required to produce electricity. We are, of course, now on stage 4 load shedding, which will continue until about Wednesday, and there will be an update before then as to what the system looks like. 31,000 megawatts of capacity available to serve the country. So there is, as things stand at this point, there is no reason to think that things will change for the worse. We are actually in a good system. But as I have said, there are disturbances that keep preventing people from doing their jobs and from returning units to service. Should we have breakdowns and we are unable to return those units, then of course, yes, we might have to increase the stage of load shedding. Kasiletlelo vatirhi va xitichi xa gezi xa Anode eMpumalanga va ya mahlweni no tereka endzhaku ka loko mikanerisano yi hakile. Vatirhi va koxa ku tlakuseriwa miholo na swiyimo swa antswa swa matirhelo. Vatirhi va Eskom eka 11 wa switichi swa gezi va terekile swi nga ri enawini leswi nga vanga stage 4 xa ku timiwa ka gezi ku ya hi Eskom. Mikanerisano exikarhi ka vatirhi na vurhangeri ya hakeri mintsu leswi ta endzhaku matshalatshala ya mune ya ku kanerisana. Vatirhi va Eskom va sungule xitereko xa leswaku swilaveko swa vona swi fikeleriwa. Swin'wana swa swilaveko leswi swi katsa ku tlakuseriwa miholo. Salary increment. Number 2, and then it's housing allowance. 3, it's standby allowance. 4, shift allowance. 5, salary wage cap. Yes, that's our demand that we need. And even our condition service, they mustn't touch it. They must just leave it like that. You can't implement without sitting with us down so that we can have an agreement to all of us. So now, Eskom has got this, what can I say? This tendency of just implementing without consultation.
maphorisa a va bike tihlo ra vuronwana vatirhi a va na xivilelo xa ku va nga lahlekela hi mitirho ya vona hikokwalaho ka xitereko lexi. Much abused by the current CEO. If you look at the way the economy is in South Africa now, this gentleman, in fact, this guy is not prepared to negotiate with anyone. He just wants himself to be right. I'm not scared of him. He can do anything because I'm not going to lose anything. Even right now, I'm not affording anything. Vatirhi va tshembisi ku ya emahlweni va kombisa ku vilela ku fikela laha swilaveko swa vona swi fikeleriwaka. Holobye wa dyondzo eGauteng Panyaza Lesufi u hlawuriwe tanihi murhangeri wa ANC exifundzeninkulu. Nhlengetano ya vandla eGauteng yi hele matakuxa ya namuntlha naswona a yi hisa swinene. Lesufi a phikizana Lebogang Mayile eka xitulu xo rhangela vandla. Lesufi loyi a nga kuma 575 wa tivhoti u hlulele Lebogang Mayile loyi a nga kuma 543 wa tivhoti. Hi 2018 khale ka varhangeri lavambirhi va vantshwa a va lwela xitulu xa xange xa mutshama xitulu laha Lesufi a nga vuya a hlula. Mayile u ndhundhuzele Lesufi naswona u tinyiketerile ku n'wi seketela. We want to congratulate the leadership that has been elected, and we want to assure them of our support and commitment. We are very happy. All of us ran a clean campaign befitting of ANC leaders, and that's what we want to see. So all of us have a responsibility to rally behind this leadership. No one must denounce this leadership in our name. No one must take the ANC code in our name. We are now focused on 2024. Nomantu Nkomo Ralihoko loyi a khome xivanga xa xanga xa matsalanankulu sweswi u ta va xanga xa Lesufi. I'm so excited about that, and we're clear that we want 3 women in our top 5. Loko swa hetetano TK Mnqiza u hlule Jacob Khawe na Thulani Kunene eka xitulu xa matsalanankulu. Politics of regionalism don't work in the ANC. We would have had different choices, but now the ANC must unite and move forward because it's the biggest party in the country. MEC wa switirhisiwa Tasneem Motara u ta va xanga xa Nqiza laha a nga hlula Nomathemba Mokgethi. Morakani Musupe u hlule Paul Mojapile hi vhoti yin'we ku va mukhomi wa nkwama. Hambileswi nhlengeletano yi nga onha hi ku hlwela na timhaka ta varimiwa vo ka va nga ri va ntiyiso na timhaka ta xileriso xa ku yimisa nhlengeletano, mukhomi wa nkwamankulu wa ANC Paul Mashatile vula leswaku enetisiwile ku hlawuriwa ka vurhangeri lebyintshwa. They took long to do credentials, but it's better to get things done properly than rushing and then have problems. So now that they took long to have credentials done, it means we won't have complaints after conference. Somebody saying, no, you didn't count me, etc. So I'm quite happy that it's peaceful. There's no acrimony. Comrades contested properly. It's a democratic way the ANC does things, and so we are happy. Mali ya la kaya randi ya vevuka lo pimenso na timali ta man'wana matiko. Xava dolara 15.88, mpondo 19.50, euro 16.79 kasi pula tiko akla na Botswana i R1.29. Minkavelo ka Johannesburg Securities Exchange a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku $1,825 ounce, platinum $896 ounce, kasi nxavo oil mbisi hi mphongolo yin'we wu durha $113 wa tidolara na 58 wa ti-cents. Kasi nga sigimeta hi kombele ku twa mavonele mayelana na mafu yo kutlula 20 wa vana exipotsweni xa le Eastern Cape. N'winyi wa tavern a nge swi koti ku munhu un'wana un'wana lo ataka a lava ku vona pasi ra yena kumbe a n'wi ehleketelela ku ri munhu i nkulu or i ntsongo. U tilavela mali munhu luya. Mfumo wo fanele ku tikisa voko vana ku hungutiwa timfanelo ka vana. A ku hungutiwa timfanelo mashi. Loko hungutiwa ti-rights ka vana mi ta swi vona swilo swi ta lunga. Vana va xupuriwa swinene. N'winyi wa tavern a nga tsandzeka ku va na vutihlamuleri hi mhaka ku hi yena a nga
pfumelela vana va lava tsanana va nghena ethavenini ya yena. Van'wani va vona a va na 18 years, ku fanele ku nghena vana lava nga na 18 years ku ya henhla. Problem ya masiku lama I ku vana vantshwa va masiku lama a va ha koti ku lawuleka, and hi nge blame vatswari ku vatswari hi vona lava va tsandzekaka. I ku I khale vatswari va kha va tshinya vana va masiku lama a va ha twisisi. Munhu loyi a nga tsandzeka ku va na vutihlamuleri ka bindzu ra yena I mulawuri wa sports, hikuva mulawuri wa sports I tiva kahle milawu ya ku xavisa byala hi ku I va a ri na license kumbe phepha ra ku kombeta ku va a xavisa byala. Akari ava vona vana vulawuri ngopfu. N'wana ni nga tsandze n'wana wa mina, milawu ni n'wi nyika milawu ya ku va a kota ku hanya kahle. Kuna mavere ma ku tavhene liya a yi pfali muhaxa yi tshama yi pfala, so n'winyi wa tavern must dance the music. Ngozi leyi humelele evusikwini lebyikulu swinene laha vana lava a va fanele va tlele vatswari va va tlhogomela. Na n'winyi wa tavhene u tsandzekile ku va landzelela milawu ya manghenele hikuva vana lava va nga lova lavatsongo swinene, se na yena u hoxe xiave lexikulu swinene. Khalanga kwala tlhaveni Block D inkomo. Cancel mavonele kasi mana nga endla tani a hi nyika mavonele ku kuma nhlokomhaka ya siku hi kona ka social media to hambanahambana, Facebook, Twitter, kasi hi kona na le ka YouTube. Loko lava na hina u ta kuma SABC mahungu. I mahungu lama mkhomelo namuntlha, Pasika Xiviti u ta landzela ni ta maxele. Apereni. Eka madambu lamanene ndza mperisa hinkwerhu a hi langutiseni maxelo eka madambu ya siku ra namuntlha. Hi langutisile mpfula leyi nga ta yi karhi ya mahlweni loko hi langutisa leyi a ri hlangutini ra le vuxeni yi ri na mpimo wa 30% hi kombela vanhu hinkwavo mi ti lemukise hi ndhawini teto. Kambe loko hi langutisa siku ra mundzuku mpfula yi karhi ya mahlweni loko hi langutisa leyi a ri hlangutini ra le vuxeni yi ri na mpimo wa 30%, kambe ku ri na mapapa loko hi langutisa ngopfungopfu leyi en'walungwini hi kombela vanhu mi ti lemukise hi ndhawini teto. Kambe loko hi langutisa maxelo ku ya swifundza hi sungula hi fundza ya Gauteng nkarhi ku titimela ehenhleni ka xifundza lexi hinkwaxo, kambe Vereeniging yi ri ka 16 wa degree, Johannesburg 69 na Pretoria yi ri ka 18 wa degree. Loko hi fika Limpopo nakona nkarhi ku titimela ehenhleni ka xifundza lexi kambe ku ri na mpfula, Lephala yi ri ka 19 wa degree, Polokwane yi ri ka 16. Loko hi fika Giyani na yona yi karhi yi kufumela kumbe yi horile ka 18 wa degree. Angeneni kona a Mpumalanga ku ri na mapapa ehenhleni ka xifundza lexi kambe nkarhi ku titimela, Middleburg yi ri ka 12 wa degree, loko hi langutisa Carolina 14, loko hi langutisa Skukuza na yona yi ri ka 19 wa degree. Angeneni kona KwaZulu-Natal ku ri na mapapa ehenhleni ka xifundza lexi kambe Vryheid yi ri ka 16 wa degree, loko hi langutisa Durban yi ri ka 22, kambe Kokstad na yona yi ri ka 21 wa degree. A fikeni kona Eastern Cape ku ri na dyambu ehenhleni ka xifundza lexi kambe nkarhi ku titimela, Maletswayi yi ri ka 15 wa degree, Craddock yi ri ka 21, loko hi fika le aMakhanda yi ri ka 21 wa degree. A fikeni kona a Western Cape ku ri na dyambu ehenhleni ka xifundza lexi hinkwaxo kambe Clan William yi ri ka 25 wa degree, Cape Town yi ri ka 22, loko hi famba na kuhlanguti ya fika kona Mossel Bay yi ri ka 22 wa degree. Angeneni kona Northern Cape ku ri na dyambu ehenhleni ka xifundza lexi karhi kufumela, Appington yi ri ka 24 wa degree, Calvinia 18 wa degree, kambe loko na Sutherland karhi ku titimela eka 15 wa degree. Loko hi fika kona Free State na kona karhi ku titimela ehenhleni ka xifundza lexi kambe Bothaville yi ri ka 16 wa degree, Kokstad yi ri ka 16 wa degree, Vepena yi ri ka 21, loko hi fika Sasolburg na yona yi ri ka 15 wa degree. Loko hi nghena kona North West hi tsundzuka ku ta ku ri na mapapa ehenhleni ka xifundza lexi Tosca Leopela dyambu yi ri ka 17 wa degree, Taung yi ri ka 21, loko hi fika Mahikeng yi ri ka 18 wa degree, Rustenburg na yona yi ri ka 19 wa degree. Ka vulawuri ra mina ri helela kwalano a ku ri maxelo hlayisekani.